Hello, dear subscribers. This is my YouTube channel, Knowledge versus Knowledge. My name, Professor Shagufta Naz. I'm a gold medalist of Bahauddin Zakariya University, Multan, in Political Science and International Relations, session 87-88. You will find on my channel politics, international current affairs, excellent lectures for competitive exams, and very interesting and inspiring events of Muhammad Ali Jinnah's life, and much more. So keep watching, like and subscribe my channel, Knowledge versus Knowledge. Let's start today's topic. Assalamu alaikum, dear students. Today's topic, the most important, एज़ यूजुअल जो मैंने सिलेक्शन किया है वो CSS का द मेजर जो एक टॉपिक है, फॉशिज़म इन 20th सेंचुरी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉशिज़म विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई आई एम सेइंग दिस एंड व्हाई आई चूज़ दिस टॉपिक फॉर CSS एग्ज़ाम 2022 इन पाकिस्तान, जो कि 12 मई से शुरू होने वाला है. क्योंकि फॉशिज़म का टॉपिक, if you go through the past papers of CSS exam, you will see that this fascism topic is present in 2017 question. What is fascism and why it is considered to be the child of the first half of the 20th century, events to place in Europe. ये 2017 में भी आपको क्वेश्चन नज़र आएगा. फिर आपको 2019 में दोबारा आफ्टर 1 year यू विल सी fascism generally grow in countries with strong nationalism and weak democracies. Discuss the enabling conditions for fascism with reference to Germany and Italy. ये आफ्टर 1 year 17 के बाद 19 में ये टॉपिक अपेयर होता है. फिर तीसरा टॉपिक आपको यही fascism का टॉपिक आपको 2020 में, यानी इसमें गैप नहीं आया, 19 में भी ये क्वेश्चन आया और 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है. क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉशिज़म 2020. अब 2021 का अगर पेपर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें फॉशिज़म का क्वेश्चन नहीं है. सो इसमें एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं कि 2022 के एग्ज़ाम में फॉशिज़म का टॉपिक जो है वो आ जाए. सो दिस इज़ वाई आई चूज़ दिस टॉपिक फॉर CSS एग्ज़ाम 2022 इन पाकिस्तान. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग, लिसन केयरफुली, बिकॉज ड्यूरिंग लेक्चर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं डिस्कस करती हूँ और जो आपको पॉइंट्स आपके लिए बन सकते हैं, टिप्स आपके लिए बन सकती हैं फॉर योर रिटन एग्ज़ाम. फॉशिज़म का बैकग्राउंड क्या था? फॉशिज़म इटली जो है उसमें किस तरह के हालात थे कि जिसमें फॉशिज़म ने ग्रो किया, बेनिटो मुसोलिनी ने किस तरह से अपनी इस मूवमेंट को चलाया. फॉशिज़म का बैकग्राउंड ये है कि एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर I and its aftermath. World War I created conditions in Russia which led to the toppling of the Tsar regime and the ultimate establishment of the communist dictatorship in Russia. The revolutionary impact of the war and its aftermath was not concluded in Europe, but other countries, whether they were victorious or they were defeated, had to suffer the consequences of war. Industrial countries found their production, the capacity strained to the limits by demands of the war, exceeded the requirements of a time of peace. Farmers raised more crops than could profitably be sold. Industry fabricated more goods than purchasing power could absorb. Under such circumstances, the search for solutions, इस तरह के हालात के मसाइल के हल के लिए various economic and political responses जो हैं वो erupt हुए. But in all countries responses different थे. Like powerful countries में, जहाँ पर और mostly countries में ये कहा जा रहा था कि economic जो अथॉरिटी है उसको लेसी फेयर्स यानी मार्केट, फ्री मार्केट की बजाय गवर्नमेंट को उसे कंट्रोल करना चाहिए. तो उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस हो रहा था. तो वो कंट्रीज़ जहाँ जो डेमोक्रेटिकली स्ट्रॉन्ग थे
financially strong تھے. They had not to face such crises as compared to those countries which were weak economically and had limited resources. So that countries had to face collapse of their constitutional system. And among them were Germany and Italy as well. After a long and bitter internal debate, Italy joined World War I in 1914 against the Central Powers. At the conclusion of the conflict, Italy thought that with the winning of the war, he would be able to accrue many maximum benefits out of spoils of war, جو کہ جنگ کے مال غنیمت جسے کہتے ہیں کہ جو وننگ کنٹریز ہوتے ہیں پھر وہ مال غنیمت یا وہ کنٹریز جو ان کے پاس آتے ہیں ان کو مختلف جیتنے والے ممالک آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے جو جیتنے والے ممالک ہیں ان کو. تو اٹلی واز ایکسپیکٹنگ دس کہ اس اسپوائلز آف وار میں اس کو بھی شیئر ملے گا, بٹ دیٹ ڈیڈنٹ ہیپن اینڈ دیٹ بیکیم اے ویری سورو کنڈیشن فار اٹلی because of its limited resources and its weak economy. This was the background of fascism after the World War I in Italy. Benito Mussolini, this is the picture you can see, was born in 1883. His father was a blacksmith and he was a socialist, and he firstly established his fame as a socialist writer and orator. Oratory power, speaking power, demagogue جسے آپ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ تھی اس کے اندر. Mussolini questioned of Italian intervention in the war. He became very aggressive interventionist and urged Italy join forces with the Allied powers against Germany and her confederates. His stand resulted in his expulsion from the Socialist Party, but he founded his own newspaper, Popolo d'Italia, and continued to argue for war. When Italy entered the conflict, Mussolini joined the army. The restoration of peace brought to Italy to the confusion and difficulties جو کہ میں پہلے بتا چکی ہوں. اس کنڈیشنز میں جب مسولینی نے اٹلی کو پایا تو مسولینی نے اسٹیبلش کیا اپنی ایک آرگنائزیشن وچ نیم واز بلیک شرٹس. دیٹ واز اے فورس ٹو ٹیررائز دا ورکنگ پیپل whose support he had formally sought in order to court favor with the industrialists, major landowners and elements of the middle class. The Black Shirts organization grew rapidly, recruiting its members from the ranks of the unemployed and the dissatisfied veterans of the war. جو وار کے میں سے dissatisfied تھے ان کو اس نے recruit کرنا شروع کیا. In 1921, the fascists tested their strength. In 1921, in first elections, there they won 35 seats out of 535 seats in the National Parliament of Italy. Mussolini then determined to seize power by other methods because election میں تو وہ جیت نہیں سکا. A spectacular march on Rome was staged in March 1922, at the conclusion of which Mussolini demanded that the king turn over to him the reins of government, کہ گورنمنٹ اس کے حوالے کر دی جائے, and the king surrendered in favor of Mussolini. And مارچ سے لے کر بائی اکتوبر 1922 Italian fascism in 20th century had become an accomplished fact. Fascism, this is the force. Fascism and social nationalism in Germany that was being promoted by Hitler were different in many respects, but both were products of their times. Now we will come towards the basic principles of fascism.
Basic principle of fascism, number 1. Fascism and National Socialism opposed the principles of duty and hierarchy. Hierarchy, you understand कि boss and then top to bottom एक approach होता है powers का, authority का, responsibilities का. Fascism and National Socialism ने इसको oppose किया. Secondly, fascism promoted homogeneity of the community instead of individualism. fascism के फेवर में ये बात बनता था कि वो कम्युनिटी को इकट्ठा करे, यूनाइट करे, होमोजेनस करे, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करने की बजाय. देन fascist rejects rationalism. Rationalism, reasoning, अकल का इस्तेमाल, लॉजिक का इस्तेमाल, fascist इसको रिजेक्ट करता है. They simply argue that reason was a delusion, कि अकल जो है वो आपको गुमराही की तरफ ले जाएगी. लिहाजा fascist का ये एक बेसिक प्रिंसिपल था. They reject rationalism, कि सोचना नहीं है, just obey करना है. Because they had dictator thoughts, they have authoritative thoughts, they don't want their authority to be challenged by anyone, so they completely reject rationalism in any aspect. Then the fascists prided themselves being an activist rather than a philosophical group. वो philosophy को बेकार समझते थे और वो समझते थे कि हम activist हैं, proactive approach है towards solving the issues of the public of the Italy instead of creating theories and philosophies. Then later on Mussolini felt कि no doubt fascist, my organization, my theory, my movement is activist, but he felt that he need a philosophy to authenticate its movement, to authenticate its fascist actions. उसको एक फिलॉसफी की ज़रूरत थी. एंड फॉर दैट पर्पस उसने हेगलिज्म, हेगल के बारे में आपने उसकी थेरीज पढ़ी होंगी, सुनी होंगी. हेगलिज्म को टेक किया, मगर हेगल के वो थॉट्स टेक किए जो फाशिस्ट थॉट्स के साथ मैच करते थे. वो थॉट जो हेगल के मसोलिनी से क्लैश करते थे उसको उसने हटाकर वो थॉट लाइक अगर हेगल ने ये कहा कि स्टेट जो है वो सुपीरियर है तो इस चीज़ के लिए मसोलिनी ने हेगल के इस चीज़ को टेक किया. तो दैट मीन्स यू कैन से कि मसोलिनी ने फिलॉसफी तो ऑप्ट किया लेकिन हेगलिज्म की डिस्टॉर्टेड फॉर्म को जो है उसने अडॉप्ट किया. छठा बेसिक प्रिंसिपल इसका ये था कि फाशिज्म रिजेक्ट्स बोथ द पॉसिबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ पीस. ही सेज वॉर alone brings up to their highest tensions of all human energies. वो कहता है कि इंसान की सारी क़ुव्वतें जो हैं वो वॉर के टाइम में अप आती हैं, होती हैं. एंड पुट द स्टैम्प ऑफ नोबिलिटी अपॉन द पीपल, और वो उन लोगों को स्टैम्प लगाती है जिनके अंदर करेज होती है कि वो उनको उसको फेस करें, उसको ब्रेवली जो है वो उसको ब्रेस करें. फिर फाशिज्म जो है वो रिजेक्ट करता है द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. देन fascism believes now and always holiness and heroism के ऊपर जो है वो फोकस करता है. फिर fascism rejects the idea of democracy and human equality. human equality उसके सेंस में जस्ट एक डिवीजन है. डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ मैनी जो है वो सारा जो है वो सोसाइटी को डिवाइड करने वाली बात होती है. एंड इंडिविजुअल इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ अ स्टेट. एक फ़र्द जो है उसकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि वो रियासत का एक छोटा सा पार्ट है. रियासत मुकद्दस है. अब स्टेट के ऊपर उसने बेसिक प्रिंसिपल फाशिज्म में आता है कि स्टेट कैन ओनली कन्फ्रंट एंटागोनिज्म दैट डेवलप्स इन अ सोसाइटी. कि स्टेट के अंदर वो पावर होती है कि वो अपने अंदर मौजूद, अपने अंदर माशरे के अंदर मौजूद जो एनिमिटी होती है, एनिमी थॉट्स होते हैं उनको कन्फ्रंट करती है और उसके अंदर होता है कि उसको फेस करती है. और फाशिज्म सेज प्लूरलिज्म मींस डिवीजन. प्लूरलिज्म का वो कायल नहीं थे फाशिस्ट, वो डिक्टेटरशिप के कायल थे, वो अथॉरिटेटिव सिचुएशन के कायल थे. वो कहते हैं कि प्लूरलिज्म का मतलब है कि अगर आप पावर्स में को प्लूरलाइज कर लें, पावर में बहुत ज़्यादा शरीक लोग हो जाएं तो दैट मीन्स डिवीजन. और डिवीजन जो है वो रेक कर देती है, फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को ख़त्म कर देती है. फिर वो कहता है द फासिस्ट चार्टर ऑफ लेबर
promulgated by the fascist Grand Council in 1927 کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے the Italian nation is an organic whole having life, purposes and means of action, sport in power and duration to those of the individuals, single or associated, of which it is composed. It is a moral, political and economic unity which is realized integrally in the fascist state. یعنی یہ فاسسٹ چارٹر آف لیبر میں جو تھاٹ دیے گئے ہیں کہ اٹالین نیشن کیا ہے اور اٹالین نیشن اپنے پرپس کو، اپنے مقاصد کو، چاہے وہ مورل ہیں، پولیٹیکل ہیں، اکنامک ہیں، اگر وہ حاصل کر سکتی ہے تو صرف اور صرف فاسسٹ اسٹیٹ کے اندر کر سکتی ہے. دا فاسسٹ اسٹیٹ ڈز ایگزسٹ فار امپیریلسٹک ایکسپینشنزم. یہ ایک بات تھی کہ فاسسٹ جو مسولینی تھے، بینیٹو مسولینی جو تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ جو روم کی جو امپیریل روم کی جو امپائر ہے اس کو جو ہے وہ اس کی جو ایکسپینشنزم ہے اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے. فاسسٹ تھیوری کالڈ فار دا ریسٹوریشن آف دا رومن امپائر. ٹو دس اینڈ اٹ ڈیمانڈیڈ انڈیویجول سیکریفائس اینڈ کمپلیٹ سبجیکشن ٹو دا پرپز آف دا اسٹیٹ. یعنی اسٹیٹ اتنی معتبر ہے، اسٹیٹ کا پرپز اتنا سیکرڈ ہے کہ انڈیویجول سیکریفائس کر لیں، کمپلیٹ سبجیکشن کریں، کمپلیٹ سبارڈینیشن کریں ٹو دا پرپز آف دا اسٹیٹ. اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ the regimes of Hitler and Mussolini have been destroyed. The fundamentals of the doctrines that supported Mussolini remained. They are as old as man himself and will remain so in human history. فاشزم کے جو خیالات ہیں، جو تھاٹس ہیں، جو تھیری ہے، وہ آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے لیڈر جو آپ کو نیشنلسٹ فیلنگس کو ابھارتے ہوئے نظر آئیں گے، پولیٹیکل پرپس کے لیے اس نیشنلزم کو یوز کریں گے، وہ آپ کو آج بھی نظر آئیں گے، جس پہ ان کو اوپر لیبل جو ہے فاسسٹ کا لگایا جاتا ہے کہ جی فاسسٹ تھاٹس جو ہیں وہ رکھتے ہیں. کیونکہ ہر چیز کا ایک لمٹ ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ اس کو یوز کرنے کا جو ہے وہ ایک حد ہوتی ہے. اگر اس سے کراس کیا جائے تو وہ پوائزن بن جاتا ہے فار سوسائٹی، فار اسٹیٹ، فار کنٹری. تو فاشزم گروز in those countries where nationalism is strong and democracies are weak. یہ کویشچن جو آپ کو میں نے پہلے 3 کویشچن بتائے ہیں 2017 میں، 2019 میں، 2020 میں، فاشزم کے اوپر 3 طرح کے کویشچن آئے ہیں. تینوں کا آنسر یہی پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں جو میں نے ابھی اپنے لیکچر میں آپ کو بولے ہیں، اور یہاں پر میں نے اس لیے لکھ دیے ہیں اور پی پی ٹی کی فارم میں میں نے اس لیے آپ کو یہ دیا ہے تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور آپ اسی کو ہی ریپروڈیوس کر سکیں اپنے کویشچن کے اندر، اور آپ 20 مارکس میں سے میکسیمم گڈ مارکس جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاشزم کے اوپر کوئی بھی کویشچن آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی فاشزم کا بیک گراؤنڈ اور فاشزم کے بیسک پرنسپلس یہی ہیں جو آپ لکھیں گے تو آپ اس میں ون کر لیں گے. اور اس کو امید ہے کہ اس مرتبہ کیونکہ 2021 میں یہ کویشچن نہیں آیا، فاشزم کے اوپر کوئی کویشچن نہیں آیا، تو اس میں چانسز زیادہ یہی ہیں کہ اس دفعہ فاشزم کے اوپر ایک کویشچن جو ہے وہ آ جائے. سو اسی لیے میں نے یہ ٹاپک جو ہے وہ تیار کیا کہ فاشزم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، یہ ہیومن ہسٹری کے ساتھ چلتا رہے گا، مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ایمرج ہوتا رہے گا اور بہت ساری پبلک سے سپورٹ بھی وہ حاصل کر لیتا ہے in the name of nationalism, in the name of country. Thank you very much for watching. Like and subscribe my channel Knowledge versus Knowledge. اپنے کمنٹ سے آگاہ کیا کریں اور فارورڈ کریں میکسیمم کو تاکہ لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں. Good luck for your written exam. Thank you very much.